explain about FIMM integration for interview purpose for theory part only. So FIMM integration. So actually the process starts with 1 minute. Now screen is visible. Proper font size, big size is. FIMM integration, actually the process starts with material requisition and purchase requisition, then PO with reference to approval and process, it will go for release. Next, we need to maintain GL account determination in OBYC transaction with the combination of our chart of accounts and valuation modifier and also accounting key or transaction keys, example BSX and WRX. Actually the same material master record we create PO. During purchase order creation, we need to specify the material master, vendor master record, material quantity, rate and storage locations. During PO creation, there is no accounting entry generated, but with reference to the PO, the GR entry will be done. అంటే PO creation చేసేటప్పుడు accounting entry ఉండదు, but when there is a GR entry, goods receipt entry will be there. At the time of purchase order creation, there is no entry. At the time of goods received, FIMM integration will be happen using T code OBYC. Interview అడుగుతారు and in which stage FIMM integration will start అంటే at the time of goods received FIMM integration will start అని మనం చెప్పాలి. What is the T code for FIMM integration అంటే అప్పుడు మనం చెప్పాలి OBYC అని చెప్పాలి మనం. Next, actually the FIMM integration will be happen based on some factors. What are the factors? Movement types, valuation class, transaction keys, valuation modifier and material type. These 5 factors the FIMM integration will be happen. Next, what is movement type? Movement type means the type of material moving from one place to another place, that is called as movement type. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ అయ్యేది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మూవ్మెంట్ టైప్. ఆ మూవ్మెంట్ టైప్ ని మనము కోడ్ ఇస్తాం అనమాట. ఆ కోడ్ 201, 202, 261, 561, 501 అనే కోడ్ ఇస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ as మూవ్మెంట్ టైప్. సో నెక్స్ట్, valuation string is very important to know the exact GL account. Next, all material movements in MM will be happen based on movement types. Movement types, example 101 for goods received movement type, 102 reversal of goods received and 122 return of goods vendor movement type. Next, 161 return of goods to vendor for unknown reasons. Next, 601 movement type goods issued to production order. 602 is return of goods to issue to production order. Next, 551 movement type scrapping of goods. Next, 552 reversal of scrapping of goods. This is about movement types, one factor. Next, coming to second factor, valuation class. What is valuation class? Valuation class is at a client level, and valuation class specify the exact GL account to be posted automatically. Example, valuation class ki manamu raw material ki 3000 istamu, semi finished goods ki 7900 istamu, finished goods ki 7920 itla istamu. But depends upon client requirement lo adi changes అవుతా ఉంటుంది. 3000, 7900 ఇదే ఉంటుందని కాదు, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఏమి ఇచ్చుకుంటారో వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అలాగుంటుంది మెటీరియల్కి, సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి, ఫినిష్డ్ గూడ్స్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ కీస్. ట్రాన్సాక్షన్ కీస్, అకౌంటింగ్ కీస్, ప్రాసెస్ కీస్, ఈవెంట్ కీస్ ఆల్ కాల్డ్ as సేమ్ సినానిమస్ వర్డ్ ఇది. దీస్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ టు ఎనేబుల్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్స్. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ చేయాలంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కీస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇన్వెంటరీ పోస్టింగ్స్కి ఏం ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేస్తామంటే BSX యూజ్ చేస్తాము, ట్రాన్సాక్షన్ కీస్ అంటే అకౌంటింగ్ కీస్. GRI క్లియరింగ్కి ఏం యూజ్ చేస్తామంటే WRX ట్రాన్సాక్షన్ కీ యూజ్ చేస్తాము. మళ్ళీ ప్రైస్ డిఫరెన్స్కి మనము
ఏం ట్రాన్సాక్షన్కి యూజ్ చేస్తామంటే పిఆర్డి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ జీబీపీ అనేది ట్రాన్సాక్షన్కి ఆఫ్సెట్టింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ స్టాక్ పోస్టింగ్స్, అది దానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఫ్రైట్ క్లియరింగ్కి మనము ట్రాన్సాక్షన్కి ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే ఎఫ్ఆర్ఐ ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ కన్జైన్మెంట్ లయబిలిటీకి కేఓఎన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రాన్సాక్షన్ కీస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్. హియర్ వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్ అంటే ఏంటంటే, వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్ ఆల్సో known as valuation grouping code. We can activate valuation modifier by using T code OMWM. OMWM T code యూజ్ చేసుకొని మనము వాల్యుయేషన్ మాడిఫైయర్ చేస్తామన్నమాట, యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we can maintain valuation grouping T code OMWD. అది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అదర్ ఫ్యాక్టర్, material type. Material type, this is nothing but type of material. Material master is created under material type. So what are the examples of material type? Raw material ki ROH అని ఉంది. నెక్స్ట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కి FERT అని ఉంది. సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కి HALB అని ఉంది. ట్రేడింగ్ గూడ్స్ కి HAVA అని ఉంది. ఇది మటీరియల్ టైప్ కోడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ విల్ కమ్ ఫర్ FIM ఇంటిగ్రేషన్ అంటే, ఆన్ ద రిసిప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ ద టీ కోడ్ MIGO టీ కోడ్ యూజ్ చేస్తాం మనము. ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డేటా టు GRIR క్లియరింగ్ అకౌంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ కీస్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ BSX అని యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ GRIR క్లియరింగ్ అకౌంట్కి WRX ట్రాన్సాక్షన్ కి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ after goods receipt entry in the organization, then we will update invoice entry, that is MIRO. When you receive the invoice from the vendor, then we will update invoice entry by using T code MIRO. MIRO ఇది ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీకి ఏమంటే GRIR క్లియరింగ్ డెబిట్ అవుతుంది, వెండర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ గూడ్స్ రిసిప్ట్లో GRIR క్లియరింగ్ డెబిట్ చేసి ఉంటాము. ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ MIRO ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీలో GRIR డెబిట్ చేసుకుంటాం అనమాట, వెండర్ని క్రెడిట్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వెన్ యు ఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ టు ద vendor, we can do two types of payment to the vendor, manually and automatic. For manually we are using for vendor payments, we are doing F-53. Next for automatically why you are doing automatically? For more than one vendor, for more than one invoice, for more than payment method, more than one bank, దానికి పర్పస్ మనము ఏపీపీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఏపీపీలో యూజ్ చేసినప్పుడు కన్ఫిగరేషన్ చేసుకొని తర్వాత ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ రన్ చేస్తాం. ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ రన్ చేసినప్పుడు F110 టీ కోడ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ టీ కోడ్ చేసిన పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అనమాట, ఎంట్రీ జర్నల్ ఎంట్రీ, వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది, వెండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్లియరింగ్ అవుతుంది, ఇది జర్నల్ ఎంట్రీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ఆఫ్ అ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ అండ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ SAP. And then automatic reconciliation will be happen. Then journal entry, ఏం జర్నల్ ఎంట్రీస్ వస్తుంది, బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది, మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మాన్యువల్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ క్లియరింగ్ క్రెడిట్ ఉంది, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ రికన్సిలేషన్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ క్లియరింగ్ డెబిట్ అవుతుంది, రివర్స్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇది మెయిన్. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ FIM integrations. I have updated some configuration points here, but not I have updated completely configuration steps. In the interview point of view, they will ask what are the configuration steps. So this all about FIM integration for interview purpose. Here what I updated in yellow color, that is enough for interview purpose for explanation. Not required to tell everything. మెయిన్ థింగ్ మనకి FIM ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి, ఎందుకు చేస్తాము, ఏ టీ కోడ్లో ఇచ్చేస్తాము, ఏ స్టేజ్లో ఇచ్చేస్తాము, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, తర్వాత ఆ కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ ఏంటి, అట్లీస్ట్ మనకి రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేసేదానికి వాళ్ళు అడుగుతారనమాట. మనం ఇంత చెప్తే చాలు, అట్లీస్ట్ ఒక 5 minutes 5 to 7 10 minutes చెప్తే చాలు నాకు తెలిసిన మటుకి. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ FIM ఇంటిగ్రేషన్.
Suresh, I need a small help from you. Do you have Yeah, any idea of FF67? That's a manual reconciliation of the BRS. FF57 now. That one I have not done 67. completed. It is a pending stages. Yeah, That is, I know, ma'am. 67 is the view of the balances in the manual reconciliation. Yeah, how to do that? Do you have any idea? While I'm trying to do it, I heard somewhere like we need the basic configuration. Prerequisite configuration is required for that, but I'm not sure which configuration I need to done. That's what I'm Uh, asking you. you have maintained in the algorithm, clearing logic algorithm, transaction Need to type. maintain the clearing logic algorithm, na? Yes. Okay. so this is about FIM integration. I have prepared for interview purpose notes. Can refer. So Okay. if you want to add any points in this one, you can tell. But I have not completely updated configuration parts here, steps here. I will update. FF_5 is the uploading the EBS file, right? F67 is the balances we after completing the EBS file. Last time I have sent some interview questions on EBS in the group. Whether you people are downloaded or not, whether you people are saved or not, I don't know. I will send once again for EBS interview questions. So it's based on last time B. Venkatesh has given a presentation. The most important, bro, అవి maximum వాటిలోనే అడుగుతారు. అదే correct. What is the EBS file format? MT940. MT940 for India and Europe countries కి MT940 యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ US కంట్రీ BAI2 ఫార్మాట్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ మల్టీ క్లాష్, మళ్ళీ షిఫ్ట్ ఫార్మాట్ అవన్నీ ఉన్నాయి. అవి బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, వాళ్ళకి ఏది ఫార్మాట్ కావాలి అదే ఫార్మాట్ యూజ్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ టీ కోడ్ ఫర్ ఈబిఎస్ అప్లోడింగ్ FF_5 ఈబిఎస్ అప్లోడ్ చేసేదానికి. నెక్స్ట్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే FF67. నెక్స్ట్ ఫర్ హౌస్ బ్యాంక్ క్రియేషన్ చేయాలంటే FI12. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కీ? అకౌంట్ key is the key which identifies the assignment of different kind of GL accounts. It enables the system to identify certain kind of GL accounts. For example, you can post to the revenue account or freight account via account key in VKOA settings. Next, in EBS how many accounts will come you will maintain, or how many GL accounts we create for EBS. ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్, అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇన్కమింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, నెక్స్ట్ బ్యాంక్ చార్జెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీప్ట్స్ అండ్ అదర్ ఇన్కమ్. ఇది మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ ఫర్ ఈబిఎస్ అంటే ఇక 7 స్టెప్స్ చెప్పుకోవచ్చు. క్రియేట్ అకౌంట్ సింబల్స్, నెక్స్ట్ అసైన్ అకౌంట్ అండ్ అకౌంట్ సింబల్స్, క్రియేట్ కీ, పోస్టింగ్ కీ, డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్, క్రియేట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ తర్వాత అసైన్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ టు పోస్టింగ్ రూల్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆల్గరిథం, అసైన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ టు ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ విల్ కమ్ ఫర్ ఈబిఎస్ అని అంటే ఇది చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఫర్ వెండర్ చెక్ ఇష్యూస్కి అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసుకొని మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కస్టమర్ చెక్ ఇష్యూస్కి మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసుకొని ఇన్కమింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ చార్జెస్ డెబిట్ చేసుకొని మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్కి మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసుకొని ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్, అదర్ ఇన్కమ్ ఇది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై పోస్టింగ్ రూల్స్ ఇన్ ఈబిఎస్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎక్స్టెండెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆల్గరిథం. ఇది కంపల్సరీ అడుగుతారు చూడండి.
ఇది what is mean by interpretation algorithms. Next, reasons for bank reconciliation statement. So, Suresh, what is the interpretation algorithm? Here we can give the clearing logic. What Here is the we are clearing giving logic? clearing logic. Clearing logic What are the contain the open flow. items and cleared items with the help of above helper. అంటే ఇక్కడ ఏమంటే వాట్ ఆర్ ద ఒక ఓపెన్ script ఐటమ్స్ అండ్ రాస్తామా? క్లియర్డ్ ఐటమ్స్. ఏమి ఇప్పుడు మనము FB60లో ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాం చూడండి, పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాం వెండర్ నుంచి పర్చేజ్ చేసినప్పుడు, అది డ్యూ డేట్ ప్రకారం ఓపెన్ అవుతుంది. మళ్ళీ డ్యూ డేట్ టైంకి మనం మళ్ళీ F-53లో క్లియర్ చేస్తాం కదా. మనము FB60లోది మనం క్లియర్ చేసిన తర్వాత కూడా జిఎల్ లో ఓపెన్ లోనే ఉంటుంది. మనం అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ లో కానీ ఇన్కమింగ్ బ్యాంక్ లో కానీ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది క్లియర్ కాదు. అది బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత అది క్లియరింగ్ చూపిస్తుంది మనకి. అది ఐడెంటిఫికేషన్ చేసేదానికి మనం అక్కడ ఇవ్వాలి క్లియరింగ్. వీఆర్ గివింగ్ క్లియరింగ్ లాజిక్, అంటే ఆ క్లియరింగ్ చేసేదానికి ఇస్తాం అన్నమాట. లాజిక్ అది ఆప్షన్ ఇస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్గరిథం, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆల్గరిథం. ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తేనే మనకి అర్థమవుతుంది. అంటే యాడింగ్ టు పాయింట్, ఇది ఏంటంటే సప్లయర్స్ ఏదైతే మనకి లిస్ట్ అవుట్ ఇస్తారో, సో వాళ్ళకి ఏదైతే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్ ఏ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ గా వెళ్తుంది అనేది చెక్ చేయడం. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అల్గోరిథం. అంటే ఎక్కడ ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్ అవుతున్నాయి, అంటే మనకి ఏదైతే రిజిస్టర్డ్ సప్లైస్ ఆ క్లయింట్ కి చేస్తారో వాళ్ళది ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం, అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం. సో దట్ ఏంటంటే ఆ ఫ్లో అనేది ఎక్కడ పోతుందనే తెలుస్తుంది. సో ఆ సిస్టమ్ అనేది తెలియలే. అఫ్ కోర్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల అది తెలుస్తుంది, బట్ ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వల్ల పేమెంట్స్ ఎక్కడ పోతున్నాయి అనేది మెయిన్ ఫండ్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అల్గోరిథం. అంతేనా? అంతే, కరెక్ట్. సో ఇది ఈబిఎస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంకా ఏదైనా తెలిస్తే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. So today this about I have given explanation. So I will give next time FIM integration system practice next time, not now. Thanks team.